হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই খুব ভালো আছে আমার পরিবারের, আর আমরাও সবাই খুব ভালো আছি। আর তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার হ্যাপি ফ্যামিলিতে। তো আমি আজকে আবার ইটিং শো নিয়ে চলে এসেছি। এখানে দেখিয়েই দিলাম তোমাদের সবার ফার্স্টে। এখানে 4 পিস মাছ আছে। এটা হচ্ছে সাইটিং মাছ। আমরা আমাদের ভাষাতে আমরা সাইটিং বলি, এর আর একটা নাম আছে, সেটা আমি বলতে পারছি না, কি একটা নাম আছে। তো যাই হোক, হবে। তো খাওয়ার দাওয়ার সামনে নিয়ে না বেশি বকবক করতে কিন্তু একদম ভালো লাগে না, তবু একটু বকবক তো করতেই হবে। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, ভিডিওটাকে শেয়ার করো, তোমাদের বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করো প্লিজ। আর মুখে দেখো জল চলে আসছে খাওয়ার সামনে নিয়ে। আর নতুন হলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আর নোটিফিকেশানটাও অল করে দিও, মানে বেল আইকন ঘন্টাটা অল করে দিও, তাহলে আমার ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে আগে পৌঁছাবে। তো খাওয়া দাওয়া এবার স্টার্ট করি, দেখা যাক কতটা খেতে পারি। নিয়ে বসে তো গেছি, দেখা যাক। তা তোমরা দেখতে থাকো, হ্যাঁ, আমার খাওয়াটা। খাওয়ার মধ্যে আমি কথা বলি না, তবে একটুখানি কথা বলবো।
নিতা আমাকে একটু কাঁচা লঙ্কা নিতে একটা, যা। নিতা এখানে বসে খেলো। নিতাকে বললাম একটু ঝাল নিতে, সসটা একদম ভালো লাগছে না মাছের সাথে, কারণ খাওয়ার মধ্যে আমি কথা বলি না, প্লাস কিছু কেটেও দিই না, যেটুকুনি দেখায় একদম পুরো সলিড দেখায়। তো আজকে একটু হয়ে গেল ডিস্টার্ব, কিছু করার নেই, আবার স্টার্ট করি। লেবুটা রস।
ফিনিশ করে দিয়েছি। সসটা খেতে পারিনি, বিচ্ছিরি লাগছিল। আমি কি বলতো, ঝাল খেতে বেশি পছন্দ করি। তো আমার রান্নাতে কোনো দিনও দেখবা না আমি কোনো রান্নাতে চিনি ব্যবহার করি। মিষ্টি আমার একদম পছন্দ না, ঝাল খেতে ভীষণ ভালোবাসি, শখে মাঝে সাঝে মিষ্টি খাই। তো যাই হোক, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করো। আর তার আগে বলে নিই, 4 পিস মাছ নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম খেতে পারবো কি না এরকম একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু আমি খেতে পেরেছি, কারণ মাছ খেতে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি। আর খুব ভালো খেয়েছি, রেসিপিটা করে রেখেছি, শেয়ার করব তোমাদের সঙ্গে। আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে, আমার একটা বন্ধু আমাকে বলেছিল ফুচকা চ্যালেঞ্জ করতে নিতার সঙ্গে। তো ফুচকা চ্যালেঞ্জটা আমি করব এর পরের ভিডিওতে। এখন করতে পারলাম না, মানে এই ভিডিওটাই করতে পারলাম না, এর পরের ভিডিওতে ফুচকা চ্যালেঞ্জ করব। তো অপেক্ষা করবে নতুন ভিডিওর জন্য। লাইক করো কিন্তু, ভালো না লাগলেও কিন্তু লাইক করবে, নাহলে বকে দেবো। তো টাটা।